guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng sans ribal. And here are the following ingredients. Gagamit tayo ng hand mixer, spatula, tray with parchment paper, at piping bag. Itong ating baking tray lined with parchment paper, gumawa lang ako ng template. Binilugan ko lang using a smaller plate at 4 na ganit na bilog ang gagamitin natin. Ang ating first step, isa-separate lang natin yung egg whites at yung ating egg yolks. Make sure na hindi malalagyan ng egg yolk yung ating egg whites. At ita-transfer natin to sa separate bowls. Continue lang natin hanggang matapos natin yung 4 eggs. Ito na yung na-separate nating egg yolks at egg whites. Ito na yung ating egg yolks. Isasama na natin yung 1/2 cup ng sugar. And using a hand mixer, imi-mix natin to hanggang maging pale yellow in color. Ayan, pale yellow in color na. This one is ready. Nagpainit ako ng water dito sa ating saucepan at ipapatong natin yung egg yolk mixture. Make sure na low heat lang at continuous ang paghahalo. Gagawin natin to for 2 to 3 minutes para lang mapainitan yung ating egg yolk. Yan, 2 minutes na akong nagmi-mix continuously. Pwede na ito. I-check nyo lang kung meron pa kayong nakakapang sugar. At pag wala na, ready na ito. Set aside lang natin. Ang ating next step, itong ating softened butter, imi-mix natin to hanggang maging creamy. Pagka ganitong creamy na yung ating butter, dahan-dahan nating ilalagay yung egg yolk mixture. Ayan, well creamed na yung ating buttercream. And this one is ready. Kuha lang tayo ng spatula at i-scrape lang natin around ng bowl. Yung mga dumikit sa gilid. Then, i-refrigerate lang natin to habang hindi pa natin gagamitin. Bago tayo mag-proceed sa ating next step, mag-preheat na tayo ng oven sa 170 degrees Celsius. At para naman sa ating egg whites, i-add na natin yung 1/4 teaspoon ng cream of tartar. At using a hand mixer, i-beat natin to on high speed. Pag ganitong bubbly na, dahan-dahan natin i-add yung 1/2 cup ng sugar. At i-continue lang natin ang pagbibit on high speed hanggang matapos natin yung sugar. Ito na yung last portion ng ating sugar. Continue lang natin ang pagbibit hanggang ma-reach natin ang stiff peak. Ayan, after few minutes ng pagbibit, na-reach na natin ang stiff peak. Scrape lang natin yung gilid. At i-add ko na yung kalahati ng ating chopped cashew nuts. Yung kalahati, isa-save natin. At i-fold in natin ito. Make sure na huwag nyong i-overmix para hindi madi-deflate yung ating egg whites. Pwede na natin i-add yung 1 teaspoon ng vanilla. At continue lang natin ang pag-fold in. Dahan-dahan.
pwede na ito. Yung ating piping bag, nilagay ko lang sa baso at ita-transfer natin itong ating egg whites. Ito na yung ating piping bag. Gupitin lang natin yung dulo. At ipapipe in na natin around nung circle na ginawa natin. Para lang pantay-pantay yung laki niya. Pati na rin dun sa kabila. So, 4 ang kailangan natin. After natin ma-pipe, kuwalan tayo ng spatula at smoothen lang natin yung ibabaw ng ating meringue. At ito naman yung ating second tray. At continue lang natin ang pag-pipe in. And the same thing, i-smoothen lang natin yung ibabaw using a spatula. And this one is ready. I-bake natin to for 25 to 30 minutes on our preheated oven. After 30 minutes, ito luto na yung ating meringue. I-set aside lang natin to and we'll cool this down completely. Ayan, after nating mapalamig yung meringue, dahan-dahan nating tatanggalin dito sa ating parchment paper. Be careful lang na wag mag-break yung ating meringue. Transfer lang natin itong meringue sa ating cake platter at yung ating buttercream i-spread natin evenly using a spatula. Para hindi magalaw, maglagay lang kayo ng buttercream sa ilalim. At mag-sprinkle lang tayo ng chopped cashew nuts na tinabi natin kanina. At then continue lang natin ang procedure na ito hanggang matapos natin yung 4 layers. Natapos ko na yung 4 layers, naglagay na rin ako ng buttercream around ng ating cake. And for finishing, ilalagay na natin yung remaining na chopped cashew nuts on top, pati na rin dun sa gilid. After this, tanggalin lang natin yung mga nahulog na cashew nuts. I-refrigerate lang natin to for 1 hour bago natin i-serve. After 1 hour sa fridge, pwede na natin itong slice. And ready for serving. And there you have it, our Sans Rival. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.